viral therapy or HART, highly effective antiretroviral therapy. It may come as a short note HAART, only this portion. They can have elaborate questions like name some, classify the drugs used in HIV, or what are the drugs used in AIDS. But the catch is that the short note HAART can come, and that is the full the abbreviation of highly effective antiretroviral therapy. Before going to that, the life cycle of the HIV virus. First, HIV virus affect which of these blood cells? Which blood cell they affect? CD4. CD4 is a T cell virus. So they first bind with the host, CD4 of the host. That is the binding. After binding, what they do? They release their RNA, and they have another name is another enzyme. The specific enzyme for them is reverse transcriptase. So what is the reverse transcriptase enzyme? Normally there is a synthesis of RNA from DNA and protein from the RNA. But the reverse one is the transcription. Reverse transcription means there is a formation of DNA from the RNA. Normal transcription, from the DNA, development of RNA is transcription. Reverse transcription, formation of DNA from the RNA. Clear? So they release their RNA and they have this reverse transcriptase, so they develop a DNA from that RNA, that is viral RNA. They develop from the viral RNA, they develop a DNA. Now the third thing is that this DNA binds with the host DNA. Host DNA, and in which cell? It is a CD4 cell. CD4 cell is a lymphocyte. It helps in immunity. So after binding this reverse DNA or viral DNA, viral portion of the DNA, with the help of integrase enzyme with the DNA of the host CD4 cell. So what happened? Now with the replication of the host DNA, there is a replication of the host viral DNA that is synthesized from the viral RNA. After that, they release that DNA. Now there is a normal transcription. So from the viral portion of the viral DNA, they develop viral RNA. This viral RNA helps and formation of the newer or synthesis of কি করবে এবার ডিএনএ থেকে আরএনএ থেকে প্রোটিন থেকে different parts of the HIV virus, and there is a assemble of this HIV virus. After that, they destroy the CD4 cell and release. So what are the important things? So binding with the CD4 cell, then there is a reverse transcriptase enzyme that is helps to produce the viral DNA. Then the third one is integrase. They help with the binding of this viral DNA with the host DNA. Then there is a assemble, and there is a synthesis, multiplication and release. Here another enzyme, protease enzyme, helpful for this last portion development of this virus. So steps are first attachment, then there is a reverse transcriptase, then there is a integrase, then there is a protease. So these are the target point where the drugs can interfere with the replication or multiplication of this HIV virus. Clear? What are the target point? First, some drug can inhibit the binding with the CD4 cell. Second point, some drug can inhibit the reverse transcriptase enzyme. Some drug can inhibit the integrase enzyme. After that, there is a protease enzyme that helps to
to assemble or the final synthesis of this virus. So for classification, it is difficult to remember the names, but if you go for the step by step, first one is the N-furatide or Maraviroc. These are the two either fusion inhibitor or CCR5 co-receptor antagonist. CCR5 co-receptor antagonist and fusion inhibitor. They inhibit the binding of this virus with the CD4 cell. So this is the first step, inhibition of the first step, binding either by the fusion inhibitor or by the CCR5 co-receptor antagonist. They firstly block the binding of this virus with the CD4 cell of the host. This is the first. Then so binding এর জন্য there are two types of drug. One is fusion inhibitor, another one is CCR5 co-receptor antagonist. And নাম দুটো clear cut মনে রাখতে হবে, N-furatide, Maraviroc. Maraviroc is the CCR5 co-receptor antagonist, whereas fusion inhibitor is N-furatide. তাহলে এটা হলো they inhibit the binding of this car binding HIV virus with the host CD4 cell. দুটো ড্রাগ ইনহিবিট করতে পারে, একটা হচ্ছে ফিউশন ইনহিবিটর CCR5 co-receptor antagonist. CCR5 co-receptor antagonist is Maraviroc, whereas N-furatide is the integrase inhibitor. তাহলে this is the first step. Next step কি হয়? Next step is the reverse transcriptase. So reverse transcriptase inhibitor, nucleoside reverse transcriptase inhibitor, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, আর আরেকটা হচ্ছে nucleoside. All these three things they inhibit which enzyme? Reverse transcriptase. Reverse transcriptase enzyme help for কি করে ওটা? Synthesis of DNA from the RNA. কার DNA কার RNA? HIV ভাইরাসের RNA থেকে DNA কে সিনথেসাইজ করার জন্য যে এনজাইমটা লাগে is reverse transcriptase. এই reverse transcriptase এনজাইমকে there are three group of drug that can inhibit that enzyme. Which enzyme? Reverse transcriptase. What is the importance of this? They synthesize viral DNA from viral RNA and specifically for HIV. Only then it called the reverse transcriptase inhibitor. Retrovirus. Retro means the reverse one. So there are nucleoside reverse transcriptase inhibitor, nucleotide reverse transcriptase inhibitor, and non-nucleoside. As the name said, nucleoside mane it is a nucleoside component, non-nucleoside mane it is not a nucleoside. So what is the difference between nucleoside and non-nucleoside? Nucleoside will be a competitive inhibitor, whereas non-nucleoside is a non-competitive, because it is not a similar chemical structure like the nucleoside. If it is similar, they are competitive. If it is not similar, it is non-competitive. So nucleoside reverse transcriptase inhibitor, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, and third one is nucleotide reverse transcriptase inhibitor. You have to remember some name. Nucleoside reverse transcriptase inhibitors are zidovudine, lamivudine, stabivudine, abacavir. MCQ will come. Abacavir is in which group of drug? You have to understand all these are DIN. They ends with a DIN. Nucleosides. Only abacavir is the VIR. Commonly VIR are the protease inhibitor. But only nucleoside inhibitor that ends with the VIR is abacavir. MCQ. So nucleoside, nucleotide and non-nucleoside.
reverse transcriptase inhibitor, they inhibit which enzyme? Reverse transcriptase enzyme. So they inhibit the formation of the viral DNA from the viral RNA. Mechanism of action এই তিনটে গ্রুপের লেখা যাবে, যাবে তো এইটুকুনি। Then integrase inhibitor, integrase কি করে? What is the binding of the viral DNA with the host DNA. So by integrase inhibitor, reltagavir, they inhibit the binding of the viral DNA with the host DNA. Clear? Basic mechanism ta. Then protease inhibitor, indinavir, saquinavir, nelfinavir. The important thing, protease inhibitor, they inhibit the protease enzyme which help for assembling or final assemble of this HIV virus. So by inhibiting the protease enzyme, they inhibit the final synthesis or final formation of the virus. The MCQ is abacavir. Abacavir is a nucleoside reverse transcriptase. All other V's are protease inhibitor. Abacavir is a, although it ends with the VIR, it is in the nucleoside reverse transcriptase inhibitor. বুঝলাম কোনটা? আমি বলছি ভিড দিয়ে যেগুলো হয় মোস্টলি সেগুলো প্রোটিয়েজ হয়। এবার মনে করো which is not example, which is not a protease inhibitor, দিয়ে indinavir, nelfinavir, lopinavir তার সাথে abacavir দিল। You have to remember that abacavir is a though it is ends with the vir, it is not a protease inhibitor. It is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Or maraviroc is a CCR5 co-receptor antagonist. Integrase আরেকটা হচ্ছে integrase আর fusion inhibitor. Fusion inhibitor is the enfuratide. Integrase inhibitor is reltagavir. Fusion means binding of the viral DNA with the host DNA. Integrase. Fusion means the entry for the entry of the drug from the binding with the host CD4 count. You have to inhibit. There are two drugs that can inhibit. What are they? One is fusion inhibitor. Another one is CCR5 co-receptor inhibitor. Classification টা মোটামুটি মনে থাকবে তো? কি আছে কেউ বলুক একজন। প্রথম থেকে মনে করো, মানে যদি সাইকেল অনুযায়ী মনে রাখো তাহলে সুবিধা হয়। সাইকেল অনুযায়ী ফার্স্টে হচ্ছে তাহলে ওটা ম্যারাভিরক আর ফিউশন ইনহিবিটর, তারপরে হচ্ছে সিনথেসিস অফ রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটর। কি আছে? তিনটে আছে। একটা হচ্ছে nucleoside, nucleotide, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Mechanism of action of these three group of drugs, they inhibit the RNA by inhibiting reverse transcriptase enzyme. Clear? তারপরে next one is integrase. Integrase মানে the binding of the viral DNA with the host DNA. Integrase inhibitor. নাম is reltagavir. ঠিক আছে? দেন লাস্ট হচ্ছে protease synthesis inhibitor, protease inhibitor, that the last assemble of this viral. So these are the classification of antiretroviral drugs. This is the classification. So zidovudine, diazinosine is a nucleoside and nucleotide analogs. These are the nucleotide or nucleoside analogs. How it acts? They selectively reverse transcriptase inhibitor, and these are all mostly competitive one. Clear? Competitive one হলে কি হবে? একই রকম ভাবে ইনকর্পোরেট হবে টার্মিনেশন অফ দ্য প্রলঙ্গেশন অফ দ্য সিনথেসিস। জিডোবুডিন মনে রাখতে হবে, ইট ইজ ওরালি এফেক্টিভ
can penetrate CSF, excreted through the kidney. Excreted through the kidney. আর কোন জায়গাতে আর কোন অর্গান দিয়ে এক্সক্রিশন হয়? লিভার। সাইড এফেক্টস: hemolysis, bone marrow depression, headache, nausea, anorexia, myopathy, fatigue. But important thing is bone marrow depression that can lead to leukopenia. AIDS এ কি হয়? HIV তে কি হবে? WBC কাউন্ট। কোন WBC টা বেশি এফেক্ট করবে? কোন টাইপের WBC বেশি এফেক্ট করবে? লিম্ফোসাইট, more specifically CD4 of this. It can used in children as well as in pregnancy. Most of these drugs which are antiretroviral, they have a very rarely has a they have mostly have a teratogenic effect. Some of them can only use in pregnancy. Zidovudine is one of them. Zidovudine can use in adults, it can be used in children, and it can also use in pregnancy. Oral formulation, antisonobin, AIDS patient. The difficult thing is MCQ for this is the polyethylene glycol can have inside it, so that can causes polyethylene glycol কি করবে? Acidosis করে. It can lead to acidosis. They highly absorbed orally, not affected by the food. Diadenosine, it is orally available, but its availability is reduced by the food, eliminated by the kidney. It can causes acute pancreatitis. MCQ, diadenosine pancreatitis, retinal damage and peripheral neuropathy. Zidovudine কি করে? একটা বলতে বললে bone marrow suppression. Diadenosine, acute pancreatitis, peripheral neuropathy along with retinal damage. Which group of drug it is? All these? NRTI, তার মানে ফুল ফর্ম বলো। Nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Mechanism of action: they competitively inhibit enzyme. Which enzyme? Reverse transcriptase. They increase T cell, partially restoring the immune system, and they reverse the AIDS dementia. AIDS related dementia, they can partially reversible by this drug. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Non-nucleoside means it is a, how it acts? It is non-competitive one. Nevirapine, first generation drug. Etravirine is the second generation. Mechanism of action: they inhibit the enzyme reverse transcriptase but acts as a non-competitive one. So what is the difference between competitive and non-competitive? General pharmacology কি হয়? কারা কম্পিটিটিভলি করতে পারে প্রথমে? কম্পিটিটিভ ইনহিবিটর, হ্যাঁ? না, ফার্স্টে কেমিক্যাল সিমিলার হয় না ডিসিমিলার? সিমিলার হয়। কোনটা? নন কম্পিটিটিভ, dissimilar. Very good. Competitive bind with the same receptor, and non-competitive bind with the different receptor. Different receptor. It is bind with the same receptor in a different site. Allosteric site. Very good. It is not the bind with the different receptor. It is bind with the same receptor but different site. Pharmacokinetic, orally effective. These are mostly metabolized with the liver, excreted through the kidney. It is the important thing. It is the inducer, whereas protease inhibitor is the inhibitor. Mostly inducer of P cytochrome 450. কি হবে ইনডিউসার হলে? সাবস্ট্রেট যদি একটা ড্রাগকে কি করবে?
থেরাপিউটিক ফেলিওর হবে, আর ইনহিবিটর হলে টক্সিসিটি করবে। Very effective to prevention of transmission of the disease. Non-nucleoside. Nucleoside mostly কি করে? নিউক্লিওটাইড বললাম CD4 কাউন্টটা তাড়াতাড়ি বাড়ায়, আর AIDS ডিমেনশিয়াতে এফেক্টিভ। Whereas prevention of transmission more effective in non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Side effect: hepatotoxicity, skin rashes, even Steven-Johnson reaction, SGS, specifically with nevirapine, diarrhea, headache. Protease inhibitor. How it acts? Protease enzyme, they inhibit the protease enzyme. Protease enzyme কি করে? Final assembling করে। Ritonavir, Astanavir, these are the protease inhibitor. হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, protease last assembling, synthesis হলো ভাইরাল ডিএনএ থেকে আরএনএ হলো, আরএনএ থেকে প্রোটিন হলো, এটা হলো বাস, এগুলো সব তো অ্যাসেম্বল হবে, তবে তো ভাইরাসটা তৈরি হবে। এই অ্যাসেম্বলিংটা করে প্রোটিয়েজ ইনহিবিটর। ব্লক দ্য ভাইরাল প্রোটিয়েজ এনজাইম which is necessary to produce maturity of this viron. Prevent polyprotein cleavage which necessary for the maturation of the viral cells. তাহলে পরপর স্টেপগুলো কি কি হলো সেভাবে মনে রাখতে হবে। প্রথমে হচ্ছে বাইন্ডিং ইনহিবিট করলো কে? ফিউশন আর CCR5 কোরিসেপ্টর। তারপরে নেক্সট হচ্ছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটর, তিনটে আছে, নিউক্লিওসাইড, নিউক্লিওটাইড অ্যান্ড নন নিউক্লিওসাইড। এর মধ্যে নন নিউক্লিওসাইড ইজ এ নন কম্পিটিটিভ, বাকি দুটো হচ্ছে কম্পিটিটিভ। তারপরে কি হবে? ইন্টিগ্রেজ ইনহিবিটর। দে ইনহিবিট the integration of the viral DNA with the then last one is after the assembling or maturation of the viral particle is inhibited by the protease inhibitor. Mostly orally absorbed in presence of the acidic environment, excretion through the bile. এতক্ষণ পর্যন্ত মোস্টলি excreted by the kidney ছিল, এটা mostly by the bile. These are the enzyme inhibitor of hepatic cytochrome P450. তাহলে কি হলো? protease inhibitor is a enzyme inhibitor. তাহলে কি করবে সে? আর NNRTI ইন্ডিউসার, সে কি করবে? ফেলিওর করবে। এটা খেয়াল রাখতে হবে। হ্যাঁ, which one is enzyme inducer, which one is the inhibitor. এগুলো should take, ritonavir is one drug which should take with the meal. Its bioavailability increase with the food. Another one is gaseofulvin. Most of these drugs when we take with the food, what happen? Bioavailability কমে না বাড়ে? Food always mostly interfere with the absorption. There are few drugs that should take with the food and that help to increase bioavailability. Ritonavir, gaseofulvin is an antifungal that also take with the food to increase their absorption. Side effect of the protease inhibitor: increased bleeding time, especially in the hemophilic patients, increased blood sugar level. So there should be increased dose of the oral hypoglycemic. Oral hypoglycemic পড়ানো হয়ে গেছে তো? হ্যাঁ, না বলছো? Reverse the resistance, insulin resistance. Insulin resistance reverse করে কে? First one is metformin, then pioglitazone. আর whereas in secretagogues কোনগুলো হয়?
সালফোনাইলুরিয়া আর আবার বাইগুয়ানাইল, সালফোনিউরিয়া আর একটা, হ্যাঁ জিএলপি খুব স্মল অ্যামাউন্ট। আরেকটা কি আছে, হ্যাঁ এগুলো পুরোটাই অন্য গ্রুপে, মানে আর একটা ড্রাগ আছে যেটা ইনক্রিজ, স্পেসিফিক্যালি ইনক্রিজ দ্য ইনসুলিন সিক্রেশন, হ্যাঁ স্পেসিফিক্যালি, হ্যাঁ অ্যামরেজ, কিন্তু খুব রেয়ারলি ইউজ হয় এখন। আর মেটাবলিজম অফ সুগার, মানে সুগার অ্যাবজর্পশনকে ইনহিবিট করে, হ্যাঁ অ্যাকারবোজ, ওইগুলো কখন দেওয়া হয়, অ্যাবজর্পশন। আর ইনসুলিন দেওয়া হয় কোন টাইপের দেওয়া হয়, টাইপ 1 না টাইপ 2? টাইপ 1 টাইপ 2 তো দুটোতেই দেওয়া হয়। টাইপ 1 এ কখন দেওয়া হয়? It is the only drug. It is the only drug for the type 1. আর টাইপ 2 তে, হ্যাঁ হ্যাঁ সবই। কখন ইনসুলিন দেব? না সবই তো খাওয়ার আগে, মানে কোন ক্লিনিক্যাল সিচুয়েশনে? কিটোঅ্যাসিডোসিস, কিন্তু ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস টাইপ 1 এ হয় না টাইপ 2 এ হয়? শিওর? আর হাইপার অসমোলারটা কিসে হয় তাহলে? দুটোই টাইপ 2 তে হয়। টাইপ 1 এ কি হয়? কিটোঅ্যাসিডোসিস তখনই হবে যখন ইনসুলিন পরিমাণ কম থাকবে। টাইপ 2 তে একদম লাস্ট ফেজে এসে টাইপ 1 এর মতো কাজ করে, তখন ইনসুলিন সিক্রেশন কম হয়। কমনলি টাইপ 2 তে কি হয়? ইনসুলিন কম থাকে শরীরে, কি থাকে? ইনসুলিন থাকে, রিসেপ্টর কাজ করে না। ঠিক আছে, চলো। সো in এটা কি বলে, protease inhibitor, there is side effects like increase blood sugar level, increase bleeding tendency, change in the body fat distribution, that cause the buffalo hump. কোন ড্রাগ করে buffalo hump? Steroids as well as this protease inhibitor, distribution of fat, buffalo hump। ঠিক আছে, তাহলে কি কি সাইড এফেক্ট প্রোটিয়েজ ইনহিবিটরে? ইনক্রিজ ব্লাড সুগার, ইনক্রিজ ব্লিডিং টেন্ডেন্সিজ, and third one is redistribution or distribution abnormality of the body fat। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত মেকানিজম অফ অ্যাকশন সব করে লিখতে পারবে তো? ড্রাগের নাম বলতে পারবে তো সব? হ্যাঁ ক্লাস, না সে পড়তে হোক, ব্যাপারটা সোজা করে ওইরকম ভাবে, মানে মুখস্থ না করে কোনটা কোথায় কাজ করে সেরকম ভাবে করবে। এন্ট্রি ইনহিবিটর, ম্যারাভিরক, they block the HIV receptor, that is CCR5 co-receptor. By preventing that, they block the virus from the integrating from the target cell. But target cell is the host CD4 cell. Cross the CSF, excreted mostly through the feces and mostly well tolerated than the other drugs. Now these are the all individual drugs. Now if heart came, you have to write down the policies of this, when we start the drug, how to continue, and when to stop. HIV drug we cannot stop, but we should have a target. So when to start, according to NACO guidelines, there is all HIV patients who, according to the WHO standard, it is stage 3 or stage 4, মানে it is more worse, then we have to start this highly effective antiretroviral therapy. If the patient tested positive at least more than 6 to 8 years ago, then we have to start. Then patient will have
pulmonary tuberculosis or herpes zoster. These are the opportunistic infections. The pulmonary tuberculosis along with herpes zoster and or with a HIV positive patient, we have to start antiretroviral therapy. Similarly, if a patient, HIV patient whose partner is having AIDS, HIV and AIDS has a different, HIV is the only infection, AIDS is a stage, that is third, fourth stage. And all HIV patients who are below 15 years, they should start. তার মানে কাদের আমরা এক্ষুনি এই অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি স্টার্ট না করলেও পারি? যারা স্টেজ 1, স্টেজ 2, যারা আর্লি ডিটেকশন হয়েছে, we can wait for them. Similarly, if the patient is more than 15 with a stage 1 and stage 2 and recently diagnosed, we can wait for them. So if this 5 point is there, the either third or fourth stage, partner having full-blown AIDS, if patients are less than 15 years, along with tuberculosis or herpes zoster, or has a positive history more than 6 to 8 years back, then we have to start HART, highly effective antiretroviral therapy. So initiation of HART. Clinical stage, if adult or adolescent, clinical stage 1 or 2, we recommend when CD4 count is less than 350, regardless of CD4 count for stage 3 or stage 4. মানে stage 1 or 2 তেও আমরা স্টার্ট করতে পারি, when we have to start the antiretroviral therapy when CD4 count is less than 350. আগের দিন আমরা CD4 count কত নিয়ে আলোচনা করছিলাম? 100 আর 50, 100 আর 50, এটা কিন্তু 100 হয়ে 350 নিচে হলেই আমরা হার্টটা স্টার্ট করব। তার কারণ কি, 350 তে অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন নাও হতে পারে, কিন্তু তাও আমরা অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি স্টার্ট করব। সিমিলারলি, ইফ ইট ইজ coexisted with the hepatitis B or hepatitis C, CD4 count less than 350, we have to start in case of coexistence of with the hepatitis B or C. But if regardless the CD4 count, we have to say when there is a chronic liver disease. At a patient HIV আছে, CD4 count less than 350 এবং তার সাথে হেপাটাইটিস সি বা বি ইনফেক্টেড, কিন্তু তার যদি ক্রনিক হেপাটাইটিস থাকে, মানে লিভার ডিজিজ থাকে বা না থাকে, উই হ্যাভ টু স্টার্ট। ক্লিয়ার? মানে এইচআইভি প্লাস এইচবিভি or HCV plus impaired liver, chronic liver disease, we have to start this. If not impaired, CD4 count more than 350, we may not give the HAART. So this is the when we start the HART. এত কিছু মনে রাখতে হবে। প্রথম 5টা পয়েন্ট কখন স্টার্ট করতে হবে, কি কি? স্টেজ 3, স্টেজ 4, যদি পার্টনার হ্যাভিং এইডস লেস দেন 15 ইয়ার্স। ঠিক আছে? আর কি ছিল? আরো দুটো ছিল, আরেকটা কি, আরেকটা হচ্ছে টিবি বা হার্পিস জস্টার আছে, আর মোর দেন 6 to 8 ইয়ার্স আগে যদি ডায়াগনোজড হয়, তাহলে ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট দ্য হার্ট। Last row is the now recommendation. HIV when asymptomatic, strong recommendation, moderate quality of evidence. HIV with strong symptoms, strong and moderate quality of evidence. You doesn't have to remember, you have to just remember these things. Not all HIV patients are treated with heart. To treat with heart, we need some criteria. HIV, TB co-infection, strong recommendation. HIV, HBV co-infection, strong recommendation.
হাউ উই স্টার্ট, তাহলে ইনিশিয়েশন হলো কটা ড্রাগ দিয়ে ইনিশিয়েট করব, অ্যাটলিস্ট 3 অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি, 3 অ্যাবলিশ হয়ে যায় এইচআইভি ইনফেকশন, ইট হ্যাজ বিন কন্ট্রোলড। কন্ট্রোলটা কি হবে, এইচআইভি আরএনএ দিয়ে, আরএনএ লেস দেন 50 কপি পার মাইক্রোলিটার, less than 50 microcopy per microliter, it is for 6 months. Normally 3 drug, 2 NRTIs, 1 NNRTIs. PI means protease inhibitor is not the first line drug. So when to start, how many drug to be given? 3 drug. Among these 3 drug, 2 from the NRTI, 1 from the NNRTI. And all these will fixed with the tolerability and cost effectiveness. Lamivudine commonly include all regimes. Lamivudine is a which group of drug it is? NRTI. Other NRTI either zidovudine or stabudine. Choose NNRTI from the nevirapine or efavirenz. Nevirapine or efavirenz. তার মানে কি কি হলো, 3টে ড্রাগ, 2টো এনআরটিআই, একটা এনএনআরটিআই। এনএনআরটিআই এর 2টো অপশন ইফাভিরিনজ আর নিভারাপিন, জিডোভুডিন স্ট্যাবিউডিন একটা, আর একটা হচ্ছে ল্যামোভুডিন। ঠিক আছে, দিজ আর দ্য ফার্স্ট লাইন এইচএআরটি। এইচএআরটি মানে কখন ইনিশিয়েশন, আওয়ার টার্গেট কি থাকবে, লেস দেন 550 per microliter RNA, HIV RNA for 6 months. সেটার জন্য কটা ড্রাগ দিয়ে স্টার্ট করব, 3টে ড্রাগ। among these 3, 2 from the NRTI, 1 from the NNRTI. NRTI এর মধ্যে দুটো কি হবে, একটা হবে ল্যামিভুডিন আর একটা স্ট্যাবিউডিন বা জিডোভুডিনের মধ্যে, whereas NNRTI either efavirenz or nevirapine. সিঙ্গেল ক্লাস রেজিম মানে কি, তিনটেই যদি এনআরটিআই, তিনটেই এনএনআরটিআই বা তিনটেই প্রোটিয়েজ ইনহিবিটর দিই, তাহলে দিজ আর অল ইনফিরিয়র কোয়ালিটি অফ দিস রেজিম। ওয়াই অনলি পিআই স্পেয়ারিং রেজিম ফার্স্ট লাইন ড্রাগ, মানে পিআই স্পেয়ারিং মানে কি, পিআই দিচ্ছি না, কেন দিচ্ছি না, এক্সপ্লেন ওয়াই উই শুড নট প্রেফার পিআই ইন দ্য ফার্স্ট লাইন অর উই প্রেফার পিআই স্পেয়ারিং রেজিম as a first line drug. It is more convenient and lower pill burden. Explain why. Lower pill burden, simpler dosing schedule, is more acceptable, better tolerable, less metabolic complication. Metabolic complication কার বেশি, metabolic complication PI কি metabolic complication হয়, yes, কি toxicity, hepatotoxicity আর সুগার বাড়ায়, হ্যাঁ, ব্লিডিং চান্স বাড়িয়ে দেবে। এটা কি মেটাবলিক? মেটাবলিক কি কি, হেপাটিক টক্সিসিটি, লিপিড ডিস্ট্রিবিউশনটা ডিফার করবে, আর একটা হচ্ছে থার্ড ওয়ান ইজ সুগার, আনকন্ট্রোল সুগার। সো ফর দিস থিংস উই প্রেফার পিআই স্পেয়ারিং। এক্সপ্লেন হয়, এটা লিখে রাখো, এক্সপ্লেন হয় why we prefer PI sparing regime as a first line drug. No dose reduction, no dose reduction মানে যদি টক্সিসিটি হয় পুরো রেজিমটা we have to change. No dose reduction. স্ট্রাকচার ইন্টারাপশন মানে সাইড এফেক্টের জন্য মাঝে ব্লক করলাম দিয়ে আবার কদিন বাদে স্টার্ট করলাম, দ্যাট গিভস মোর রেজিস্ট্যান্স। সো first one is no dose reduction, no interpretation. Then treatment is lifelong. Treatment is lifelong. Another thing is that immune reconstitution syndrome. Immune reconstitution syndrome মানে কি হবে, যেহেতু আমরা এইচআইভি ট্রিটমেন্ট করছি, CD4 কাউন্টটা বাড়বে, CD4 কাউন্টটা বাড়বে, তার ফলে অনেক সময় ইমিউন রেসপন্স এগেইনস্ট দ্য ভাইরাস, and that can lead to some effects. That is not side effect of the drug, that is the immune response of the body, because immunity is increased against the HIV virus. That is called immune reconstitution syndrome. That there may be a inflammatory reaction against the residual organism. এখানে অর্গানিজমটাকে
HIV virus that leads to a constitutional symptom, মানে fever, malaise, headache. It can lead to this. Safe during pregnancy. Dibutene is the safest drug, safest antiretroviral drug during pregnancy other than lamivudine, nevirapine, nelfinavir, saquinavir. HART আসলে কি কি লিখতে হবে এই পর্যন্ত বোঝা গেছে? কি কি বলো তো? কখন স্টার্ট করবে, কটা ড্রাগ দেবে, আমাদের টার্গেট কি থাকবে? Viral load will be less than 50 per microliter for more than 6 months, at least for 6 months. তারপরে জেনারেল প্রিন্সিপাল কি, ডোজ রিডাকশন করা যাবে না, ইন্টারাপশন করা যাবে না। উই প্রেফার PI sparing first line drug, then there are safe drug during the pregnancy. Failing regime, কখন ফেল করবে তখন প্লাজমা HIV RNA count cannot be less than 50 within 6 months therapy. যদি না হয় repeat detection of the virus after partial initial reduction, clinical deterioration, এইগুলো হচ্ছে ফেলিং। ফেল করলে কি করবে, একটা ড্রাগ চেঞ্জ করবে না, ডোজ রিডাকশন করবে না, ইনক্রিজ করবে। we have to change the whole regime. And boosted PI nearly includes 2 second line, মানে PI যদি দিতে হয় তাহলে এটা সেকেন্ড লাইন হয়ে যাবে। সেকেন্ড লাইন ড্রাগ includes the PI and repeated failure. Only for the repeated failure, integrase inhibitor, CCR5 inhibitor and fusion inhibitor আর মানে একবার ফেল করলে PI, বারবার তারপরেও যদি বারবার ফেল করে তখন আদার গুলো মানে ইন্টিগ্রেজ, ফিউশন, CCR5 কোরিসেপ্টর। এই পর্যন্ত বোঝা গেছে কি কি, কখন শুরু করব, কটা ড্রাগ দেব, টার্গেট কি থাকবে, ফেলিওর কাকে বলে, ফেলিওর হলে কি করব, ফেলিওর হলে পুরো রেজিমটা চেঞ্জ করব। ফার্স্ট লাইনে PI থাকে না, সেকেন্ড লাইনে PI। যদি রিপিটেড ফেলিওর হয় তখন আমরা কি কি ড্রাগ দেব, ফিউশন, ইন্টিগ্রেজ, CCR5 রিসেপ্টর ইনহিবিটর। এইটুকুনি অন্তত লিখতে হবে। হ্যাঁ, চলো। আর তাহলে আজ হবে ওটা, দরকার নেই। ঠিক আছে, অ্যান্টিবায়োটিকের মোটামুটি কি কি পড়তে হবে সেটা লিখে নাও। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট মেকানিজম অফ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স। সুপার ইনফেকশন, কোন কোন ড্রাগ সুপার ইনফেকশন করে, কোন ড্রাগ করে সুপার ইনফেকশন? অ্যান্টিবায়োটিকের বলছি, ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক লাইক, হ্যাঁ জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না। সুপার ইনফেকশন কোন ড্রাগ গুলো, ব্রড স্পেকট্রাম ড্রাগ কোনগুলো, ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিকের নাম বলো কয়েকটা। পেনিসিলিন ইজ নট এ ব্রড স্পেকট্রাম, পেনিসিলিন ইজ নট এ ব্রড স্পেকট্রাম ড্রাগ। tetracycline is a broad spectrum. Aminoglycoside is broad spectrum and non-broad spectrum, narrow spectrum. Aminoglycoside, huh? Broad and non-broad? Broad, narrow spectrum. এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে। কোথায় কাজ করে? গ্রাম নেগেটিভ। ইট ইজ নট এ ব্রড স্পেকট্রাম। ব্রড স্পেকট্রাম বলতে গেলে টেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল, ঠিক আছে। দেন সার্জিক্যাল সাইট প্রোফাইল্যাক্সিসে কি কি ড্রাগ দেবে, সার্জিক্যাল সাইট এগুলো ফার্স্ট জেনারেল থেকে আসবে। মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ অল ড্রাগস, মেকানিজম মানে কি কি, মানে বিটা ল্যাকটাম কিভাবে কাজ করে, বিটা ল্যাকটামের পরে বিটা ল্যাকটামের মধ্যে এটা আসতে পারে সেফালোস্পোরিন, পেনিসিলিন, তারপরে হচ্ছে হোয়াট আর দ্য এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম penicillins, why it is important, explain why ampicillin, amoxicillin important for resistance. কিছু আছে অ্যাসিড লেবাইল, কিছু আছে নন অ্যাসিড লেবাইল, কিছু আছে পেনিসিলিনেজ রেজিস্ট্যান্স। পেনিসিলিনেজ কি করে, বিটা ল্যাকটাম চেন ভেঙে দেয়। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম,
ঠিক আছে, পেনিসিলিনের মেকানিজম অফ অ্যাকশন, বিটা ল্যাকটামের মেকানিজম একই, ঠিক আছে, বিটা ল্যাকটাম। তারপরে কি কি আছে, প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর গুলো, কি কি প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর আছে না, ফার্স্ট টেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল, অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড, টেট্রাসাইক্লিনে হয়ে গেল, আর আর ম্যাক্রোলাইডস, ঠিক আছে। ভ্যাঙ্কোমাইসিন কোথায় ইউজ হয়, এমআরএসএ, এমআরএসএ ফুল ফর্ম কি, মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, ভেরি গুড। এখানে রেডম্যান সিনড্রোম কোন ড্রাগ করে, রেডম্যান সিনড্রোম সাইড এফেক্ট অফ, হ্যাঁ, গ্রে বেবি সিনড্রোম, গ্রে বেবি রেডম্যান তাহলে ভ্যাঙ্কোমাইসিন, রেডম্যান সিনড্রোম হচ্ছে ভ্যাঙ্কোমাইসিন। ইয়েলো টিথ ডিসকালারেশন, ইয়েলো টিথ ডিসকালারেশন টেট্রাসাইক্লিন। আচ্ছা, টেন্ডোনাইটিস বা কার্টিলেজ ডিস্ট্রাকশন, কার্টিলেজ, টেন্ডোনাইটিস, সিপ্রোফ্লক্সাসিন গ্রুপ অফ ড্রাগ। অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইডের সাইড এফেক্ট কি, অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড সাইড এফেক্ট রেনাল ওটোটক্সিসিটি, ওটোটক্সিসিটির মধ্যে আছে ভেস্টিবুলার আর ককলিয়ার। আর থার্ড ওয়ান কি আছে, হ্যাঁ, তিনটে সাইড এফেক্ট আছে। থার্ড ওয়ান কি, মাসকুলার ব্লকেজ, নিউরোমাসকুলার ব্লকেজ, তিনটেটা বলতে হবে কি কি, একটা হচ্ছে রেনাল টক্সিসিটি, ওটোটক্সিসিটি আর নিউরোমাসকুলার ব্লকেজ। আচ্ছা, মোস্টলি অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড গিভিং হুইচ রুট, which route amino glycoside commonly given, হ্যাঁ, ইনজেক্টেবল, ওরাল আছে কি, ওরাল আছে না, ওরাল দেওয়া যায়, কি নাম বললো, একটা ওরাল না, দুটো ওরাল আছে। এগুলো কিন্তু এক্সপ্লেন হয় বা এমসিকিউ, দুটো অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড আছে, ওরালি ইউজ করা যায়, কি কি, প্যারামোমাইসিন, প্যারামোমাইসিন আর নিওমাইসিন। নিওমাইসিন কোথায় ইউজ করা হয়, ওরালি, কিসে কিসে, ক্লিনিক্যাল সিচুয়েশন, হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি। হাউ ইট অ্যাক্টস, it doesn't absorb in the upper GIT, it goes into the lower GIT. They inhibit the bacteria present in the lower GIT. So by inhibiting that, they reduce the ammonia production. If there is ammonia production is less, then there will be less hepatic encephalopathy. So explain why neomycin gives in hepatic encephalopathy. Why all immunoglycoside cannot be given orally? It is ionic and it is not absorbed in the upper GIT. And this is the advantage of neomycin. They can go into the lower GIT and inhibit the colonic bacteria to produce ammonia. Ammonia causes hepatic encephalopathy. Clear পর্যন্ত? আর কি আছে বলো? মেকানিজম অফ অ্যাকশন সব কটা পারবে তো? কোনটা কোন এসে, মানে কোনটা 30S, কোনটা ইন্টারফারেন্স, কোনটা 50S এ, সেইগুলো মাথা, আমায় বলে লাভ নেই, পরীক্ষার দিন বলতে হবে, এখন বলে লাভ নেই, ঠিক আছে। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া কে এফেক্টিভ, পেনিসিলিন না অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড? গ্রাম পজিটিভে কে এফেক্টিভ, পেনিসিলিন বা বিটা ল্যাকটাম গ্রুপ অফ ড্রাগ। অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া কে এফেক্টিভ, অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া, অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া বলে একটা ব্যাকটেরিয়া আছে জানো নাম, অ্যারোবিক, অ্যানারোবিক। অ্যানারোবিক মানে কি, অক্সিজেনে ছাড়াও গ্রোথ হবে না, থাকলে মরে যাবে। তো কোন ড্রাগ ইউজ হয়,
কি ইউজ হয় অ্যানারোবিকে? মেট্রোনিডাজল, ক্লিন্ডামাইসিন, these two drugs can use in আচ্ছা লিনোজলিড কোথায় ইউজ হয়? হ্যাঁ লিনোজলিড টিবিতে ইউজ হয় কিন্তু সেই কারণে ইউজ করা যায় না। টিবিতে ফার্স্ট লাইনও নয় সেকেন্ড লাইনও নয়, মানে রিজার্ভ ড্রাগ। ইট ইজ এফেক্টিভ ইন টিউবারকুলোসিস বাট মাচ মোর। ওগুলোর আগে টিবি তো পরীক্ষায় নেই, আমি তো পরীক্ষার মতো করে কোশ্চেন করলাম। হ্যাঁ পড়েছিলে? হ্যাঁ অ্যারোবিক, অ্যানারোবিক, গ্রাম নেগেটিভ শেষই করতে দিলে না। গ্রাম নেগেটিভ আর মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স। লিনোজলিড আর ভ্যাঙ্কোমাইসিন কোথায় ইউজ হয় দেখবেন, মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স। ঠিক আছে, আর কি মোটামুটি অ্যান্টিবায়োটিকটা এটা করলে থিওরিটা কস করে যাবে আর কি। ব্লাড ফ্লাড গুলো পারবে তো? ব্লাডে একটা হচ্ছে আয়রন ফলিক অ্যাসিড, আয়রন আর ফলিক অ্যাসিড কেন একসাথে দেওয়া হয়? আয়রন ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন B12। হ্যাঁ হ্যাঁ না কখন ফলিক অ্যাসিড আর হ্যাঁ কি দরকার আছে? ঠিক আছে, এরিথ্রোপয়েটিন ইন CRF কোথায় ইউজ হয়? এরিথ্রোপয়েটিন হ্যাঁ ইন CRF chronic renal failure, explain why। GCSF GNCSF মানে খুব রেয়ারলি আছে ওগুলো। আর কি আছে বলো? ভিটামিন K, ও আচ্ছা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আছে তো, কোয়াগুলেন্ট মানে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন, আর হচ্ছে তোমার ওয়ারফেরিন। কোনটা কোন ফ্যাক্টরকে ইনহিবিট করে? MCQ-তে আসবে ওগুলো। ঠিক আছে, নেক্রোসিস করে কোনটা? নেক্রোসিস, স্কিন নেক্রোসিস, ওয়ারফেরিন বাই ইনহিবিটিং হুইচ? হ্যাঁ কোন ফ্যাক্টরটাকে ইনহিবিট? প্রোটিন C, প্রোটিন S কে ইনহিবিট করার পরে। ঠিক আছে, তাহলে কি হলো? এদিকে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন, এদিকে হচ্ছে তোমার আচ্ছা স্টেপটোকাইনেস অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগস। অ্যান্টিপ্লেটলেটের মধ্যে তো একটা তো সেই ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছে, সেটা অ্যান্টিপ্লেটলেট অ্যাসপিরিন in which dose? Why? Low dose aspirin, why it is effective in antiplatelet as an antiplatelet? কেন? PGI2 F2 alpha একটা প্লেটলেটে কি থাকে? নিউক্লিয়াস থাকে না থাকে না? হ্যাঁ প্লেটে থাকে না থাকলেই থাকবে না। হ্যাঁ why low dose aspirin effective as a antiplatelet drug? ঠিক আছে, mechanism of action of clopidogrel। ঠিক আছে, আর কি আছে বলো? মায়োকার্ডিয়াল হ্যাঁ বলো। ক্লোপিডোগ্রেল আচ্ছা, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনে কি করা হয়? কি মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনে? হ্যাঁ থেরাপি, ট্রিটমেন্ট। প্রথমেই মরফিন দেবে? প্রথমে কি দেবে? হ্যাঁ CBS আছে তো? হ্যাঁ বলো।
হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা পেশেন্ট এলো, কি নিয়ে আসবে? মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, চেস্ট পেন, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস মে বি দেয়ার। ডায়াগনোসিস কি করে করবে? ইসিজি, কার্ডিয়াক মার্কার, পজিটিভ এলো, কি করবে এবারে? কোশ্চেনটা তো এভাবেই আসবে, এরপরে কি করবে? ফার্স্টে অ্যাসপিরিন দিয়ে দেবে। ফার্স্টে তোমাকে করতে হবে যে পেশেন্টটাকে অ্যাডমিট করবে না করবে না। কোথায় করবে? হ্যাঁ, আইসিইউতে। আইসিইউতে অ্যাডমিট করার পরে কি করবে? একটা অক্সিজেন দেবে। অক্সিজেন দেবে আর কি করবে? দুটো চ্যানেল করতে হবে। কারণ কি? যদি স্টেপটোকাইনেস দেওয়া হয় তারপরে আর 48 ঘন্টায় প্রিক করতে পারবে না, তাহলে একটা চ্যানেল ব্লক হয়ে গেলে মুশকিল। ঠিক আছে, দুটো হলো। এরপরে হচ্ছে মরফিন। মরফিনে কি ডোজে দেবে? তো কোন কোন রুটে? ইনজেক্টেবল তো মানে আইভি হতে পারে, আইএম হতে পারে, আইভি দেবে। এটা দেওয়ার আগে পরে কিছু করবে? মরফিনের জন্য কি হতে পারে? মরফিনে কি সাইড এফেক্ট? হ্যাঁ, ভমিটিং হতে পারে, সেই জন্য আগে জোফার দিতে হবে। ঠিক আছে, মরফিন হাউ ইট হেল্পস ইন মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, এক্সপ্লেন হয় কি? ফার্স্ট হচ্ছে রিডিউস অ্যাংজাইটি। অ্যাংজাইটি রিডিউস করলে কি হবে? হার্ট রেট কমবে। হার্ট রেট কমলে কি হবে? অক্সিজেন ডিমান্ড করবে, তাহলে পেনটা সাবসাইড হবে কিছুটা। আর কি কি রকম অ্যানালজেসিক এটা? এটা হ্যাঁ ভিসেরাল না স্কেলিটাল? হ্যাঁ, ভিসেরাল। আর এখানে তারপরে কি দেবে? লোডিং ডোজ অফ, না নাইট্রোগ্লিসারাইড পরে, আগে লোডিং ডোজ অফ অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডোগ্রেল and statins, 80 মিলিগ্রাম স্ট্যাটিন, অ্যাট্রোভাস্ট্যাটিন, তারপরে 350 আর 300 মিলিগ্রাম অফ কি কি অ্যাসপিরিন এন্ড ক্লোপিডোগ্রেল। এটা দেখার, এইগুলো দেওয়ার পরে কি ডিসিশন নিতে হবে? অ্যানজিওপ্লাস্টি করবে নাকি স্টেপটোকাইনেস দেবে। স্টেপটোকাইনেসের মেকানিজম অফ অ্যাকশন, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, কোনটা বুঝতে পারছি? স্ট্যাটিন দেওয়ার পরে তোমার ডিসিশন নিতে হবে তোমার পিসিআই করে, মানে পারকিউটেনিয়াস করোনারি অ্যানজিওগ্রাফি করে অ্যানজিওপ্লাস্টি করবে নাকি স্টেপটোকাইনেস দেবে। দিয়ে তারপরে বিপি দেখতে হবে। বিপি যদি হাই থাকে তাহলে নাইট্রেটস, লো থাকলে ডোভিটামিনের দিকে যেতে হবে। ঠিক আছে, পরের দিন থেকে কি দেবে? এসি ইনহিবিটর। এসি ইনহিবিটর কেন দেবে? রিমডেলিং। কোন কোন ড্রাগ রিমডেলিং প্রিভেন্ট করে? স্পাইরোনোলেকট্রন, বিটা ব্লকার। ঠিক আছে, এসিএম এআরবি একই রকম। ড্রাগস, individual drugs can come as a short note mechanism of action or as a viva. So what are the side effects? But main thing is that principles of antiretroviral therapy or HART, highly effective antiretroviral therapy, it may come as a short note HAART, only this portion. They can have a elaborate questions like name some, classify the drugs used in HIV, or what are the drugs used in AIDS. But the catch is that the short note HAART can come, and that is the full the abbreviation of highly effective antiretroviral therapy. Before going to that, the life cycle of the HIV virus. First, HIV virus affect which of these blood cells? Which blood cells they affect? নমস্কার, আমি সুজয় দাস, শান্তিনিকেতন ইনস্টিটিউট অফ পলিটেকনিক কলেজের বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিস ডিপার্টমেন্টে ফিজিক্সের ফ্যাকাল্টি। তো আমি বিগত দিনগুলিতে ফিজিক্সের বিভিন্ন রকম ক্লাস নিয়ে থাকি। তো আজকে আমি যে ক্লাস শুরু করব সম্পূর্ণ একটা নতুন টপিক। এই টপিকটার নাম হচ্ছে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড ইউনিট অ্যান্ড মেজারমেন্ট। এটা হচ্ছে পলিটেকনিকের প্রথম বর্ষের ফার্স্ট সেমিস্টারের ইউনিট 1-এর যে চ্যাপ্টার, বা ইউনিট 1 চ্যাপ্টার হচ্ছে
ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড ইউনিট অ্যান্ড মেজারমেন্ট। এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে ফার্স্ট বেসিক চ্যাপ্টার টু দ্য ফিজিক্স ওয়ার্ল্ড, মানে ফিজিক্সটা আমি কেন পড়বো বা ফিজিক্সের বেসিক জিনিসগুলো সম্বন্ধে এই চ্যাপ্টারে ডিসকাস করা হয়েছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ফিজিক্স। হোয়াট ইজ ফিজিক্স যদি বলা হয়, যদি হোয়াট ইজ ফিজিক্স এই কথাটা বলা হয়, হোয়াট ইজ ফিজিক্স, ফিজিক্সটা কি বা ফিজিক্সটা আমরা পড়বো কেন। তো ফিজিক্স বলতে বোঝায়, ফিজিক্স হচ্ছে নর্মালি একটা সাবজেক্ট, আমরা পড়ে থাকি একটা সাবজেক্ট, কিন্তু ফিজিক্স শুধুমাত্র একটা সাবজেক্ট নয়, ফিজিক্স হচ্ছে অজানাকে জানা একটা আকাঙ্ক্ষা, সেখান থেকেই সায়েন্সের সৃষ্টি। এবং ফিজিক্স মানে আমরা সেই ফিজিক্স হচ্ছে এমন একটা ব্রাঞ্চ, সায়েন্সের এমন একটা ব্রাঞ্চ যেখানে আমরা নেচারে যা কিছু ঘটনা ঘটছে বা যা কিছু ঘটছে তার কারণ অনুসন্ধান করি, কেন ঘটছে না ঘটছে সেগুলো সম্বন্ধে আমরা ডিসকাস করি। তাই যা কিছু এভরিথিং ইন হ্যাপেন ইন নেচার, এভরিথিং। তো এই তো গেল জাস্ট ফিজিক্স সম্বন্ধে একটা আইডিয়া আমি দিলাম। তো এই চ্যাপ্টারে বেসিক্যালি আমি কি পড়বো, এই চ্যাপ্টারে আমরা বেসিক্যালি পড়বো যে ফিজিক্যাল ইউনিট, ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট এই সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে, এবং যে মেজারমেন্ট করলে যে এরর আসে, অর্থাৎ পরিমাপ করলে আমাদের ত্রুটি আসবে, তো এরর, এবং হচ্ছে ফিজিক্যাল যে নাম্বার, যে কোনো নাম্বারের সেই নাম্বারের সিগনিফিক্যান্ট ফিগার, এই টপিকগুলো কিন্তু আছে, এগুলো আমরা কিন্তু একটার পর একটা জানবো। তো হোয়াট ইজ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, এই যে ধরো যে কোনো আমরা যা কিছু অবজার্ভ করছি, আমরা যে কোনো কিছু জায়গায় অবজার্ভ করছি, কোনো একটা ক্লাসরুমে গেলাম, ক্লাসরুমে ছেলেদেরকে দেখলাম, চেয়ার, টেবিল, ফ্যান, যা কিছু দেখছি, বা এখানে লাইট জ্বলছে, তো এই যা কিছু আছে, যা কিছু আমরা অবজার্ভ করছি, এগুলো সবই কিন্তু ওয়ান টাইপ অফ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি। অর্থাৎ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি হচ্ছে সেই ধরনের কোয়ান্টিটি যেগুলোকে আমরা কোনো না কোনোভাবে অবজার্ভ করতে পারি বা পরিমাপ করতে পারি, পরিমাপযোগ্য যে কোনো রাশি, ঠিক আছে, সেগুলোই হবে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বা ভৌত রাশি। তো যদি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি আমি এক্সাম্পলে যাই, ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, মনে করো কোনো একটা বস্তু আছে, এই মনে করো এই পেনটা আছে, এই পেনটার একটা ভর থাকবে, মাস থাকবে, তাহলে আমার যে ভরটা মাপবো মাস, তাহলে মাস একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি হয়ে গেল। এটা কোন কালারের, আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কালারটা হচ্ছে ব্লু, এদিকটা হোয়াইট, তাহলে কালার একটা হয়ে গেল, তাহলে মাস হয়ে গেল, কালার হয়ে গেল। এটা যদি আমি লেন্থ বের করতে চাই, এটা কতটা দৈর্ঘ্য, পেনটা দৈর্ঘ্য কতটা, অর্থাৎ লেন্থ। এবার এই পেনটাকে যদি আমি একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুঁড়ে দিই, তাহলে সেটা একটা বেগ নিয়ে যাবে, ঠিক আছে, তার বেগ থাকবে, সেটা একটা যেতে একটা নির্দিষ্ট টাইম নেবে, তাহলে বেগ, ঠিক আছে, ভেলোসিটি, টাইম, ঠিক আছে। বা ধরো বাড়িতে উনুন জ্বলছে বা আগুন কোনো কিছু জ্বলছে, বা জল গরম চা এনে দেওয়া হলো, তো বলা হলো চাটা কতটা গরম, তো চাটা কতটা গরম সেটা আমরা যখন মেজারমেন্ট করি, তো তখন আমরা বিভিন্ন জন যদি হাত দিয়ে মেজারমেন্ট করি, তো কারো ক্ষেত্রে গরম লাগতে পারে, কারো ক্ষেত্রে কম গরম লাগতে পারে। কিন্তু এই চায়ের যদি আমি টেম্পারেচার বলি, যে এই চাটা টেম্পারেচার হচ্ছে 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তাহলে কি আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ করলাম। তো টেম্পারেচার, তাহলে টেম্পারেচার, এইরকম 1000 টাইপস অফ কিন্তু ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বা ভৌত রাশি কিন্তু আমাদের আছে। তো এই যে রাশিগুলো আছে, এই রাশিগুলোর মধ্যে বেসিক যে 7টা রাশি, অর্থাৎ 7টা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটিকে আমরা, 7টা যে কোয়ান্টিটি আছে সেগুলোকে আমরা বলবো বেস কোয়ান্টিটি বা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি। তাহলে ফিজিক্যাল, তো বেস কোয়ান্টিটি বা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটিগুলো কোনগুলো না, যে কোয়ান্টিটিগুলোকে অন্য কোনো কোয়ান্টিটির সাহায্যে গঠিত হয় না, অর্থাৎ তার ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এই ধরনের কোয়ান্টিটিগুলোকে আমরা বলবো বেস কোয়ান্টিটি। এই বেস কোয়ান্টিটিগুলোকে বাদ দিয়ে বাকি যা কোয়ান্টিটি আছে সেগুলোকে আমি বলবো ডিরাইভড কোয়ান্টিটি। ডিরাইভড কোয়ান্টিটি মানে যারা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি বা বেস কোয়ান্টিটির সাহায্য নিয়ে গঠিত হয়। তো যদি আমি এক্সাম্পল আসা যায়, যদি আমি এখানে বেস কোয়ান্টিটির এক্সাম্পল বলি, তাহলে হচ্ছে 1 নম্বর হচ্ছে মাস, সেকেন্ড হচ্ছে লেন্থ, তারপরে 3 নম্বর হচ্ছে টাইম, তারপরে 4 নম্বর হচ্ছে টেম্পারেচার, 5 নম্বর হচ্ছে কারেন্ট, তারপর হচ্ছে লুমিনোসিটি, তারপর হচ্ছে ম্যাটার, অ্যামাউন্ট অফ ম্যাটার, পদার্থের পরিমাপ, ঠিক আছে। তারপর নেক্সট আছে 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা 6টা 7টা, এগুলো হচ্ছে মেইন কোয়ান্টিটি। তাহলে এই মাসের ইউনিট কি, কেজি, এটা হচ্ছে এসআই ইউনিট, এবং সিজিএসএ হচ্ছে গ্রাম, ঠিক আছে। লেন্থের জন্য আমি কি এসআইতে আমি পাবো মিটার, আর এতে হচ্ছে সেন্টিমিটার। টাইমের ক্ষেত্রে দুটো দিই সেকেন্ড। টেম্পারেচার
টেম্পারেচারের হচ্ছে দুটো ইউনিট আছে, একটা হচ্ছে কেলভিন আর একটা হচ্ছে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তিনটে অ্যাকচুয়ালি ইউনিট আছে, অনেকগুলো ইউনিট আছে। একটা এসআইতে আমি কেলভিন ইউজ করব, আর এখানে আমি ইউজ করব আইদার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অথবা ডিগ্রি ফারেনহাইট, ঠিক আছে, এই ইউনিটগুলো ইউজ করব। কারেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার, আই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, যেটাকে আমি বলি অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে। এখানে কি হবে, অ্যাম্পিয়ারই থাকবে, এখানে হবে মিলি অ্যাম্পিয়ার, এমএ, ঠিক আছে। এটাকে আই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, অনেক সময় এ দিয়েও রিপ্রেজেন্ট করা হয়। তাহলে এ ফর অ্যাম্পিয়ার, এটা হচ্ছে মিলি অ্যাম্পিয়ার। লুমিনোসিটির ইউনিট আছে, অ্যামাউন্ট অফ, এটার ক্ষেত্রে মোল ইউনিট ইউজ করা হয়, এটা হচ্ছে মোল, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে ক্যান্ডেলা, সিডি, এখানে ওই এক ইউনিট ইউজ করা হয়। তো এগুলো হচ্ছে বেসিক ইউনিট 1, 2, 3, 4, 5, 6 অ্যান্ড 7। এই 7টা কোয়ান্টিটিকে আমরা বলবো বেস কোয়ান্টিটি বা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি। এর সাথে আরও দুটো সাপ্লিমেন্টারি ইউনিটকে ঢোকানো হয়, একটা হচ্ছে রেডিয়ান আর একটা হচ্ছে স্টেরেডিয়ান। এটার বাংলা হচ্ছে কোণ, এটা কোণের, আর এটা হচ্ছে ঘনকোণ। বিষয়টা কি, কোণ মানে হচ্ছে একটা ধরো 2D, এটা হচ্ছে 2 ডাইমেনশন অ্যাকচুয়ালি, আর এটা হচ্ছে 3 ডাইমেনশন, ঠিক আছে। তো এই দুটো কোয়ান্টিটিকেও কিন্তু এর মধ্যে ঢুকানো অ্যাজ এ সাপ্লিমেন্টারি, ঠিক আছে। কিন্তু বাট এই 7টাই হচ্ছে মেন বেসিক কোয়ান্টিটি। এবার এইগুলোকে বাদ দিয়ে আর যে কোয়ান্টিটিগুলো থাকবে সেগুলো কি হয়ে যাবে, সেগুলো আমার